let's wait for a few people to join in. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். வரலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என் ஆடியோ கேட்குதா ப்ரோ? இப்போ கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். சொல்டா, கேட்குதாடா ஆடியோ? சூப்பர். ஓகே, ஸோ ஆடியோ இப்போ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஐ கெஸ். ஸோ பேசிக்லி நான் மியூட் ஆனப்போ என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா, நம்ம ஒரு சின்ன க்ளப் ஹவுஸுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். பேசிக்லி நாட் க்ளப் ஹவுஸ்க்கு, நம்ம CreedCodeன்னு ஒரு க்ளப் இருக்குது க்ளப் ஹவுஸில். நீங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணனா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ பேசிக்லி என்ன நடக்கும்னா அங்கே பேசுகிறதெல்லாம் இட்ஸ் ஒன் டைம் திங் இல்லையா? அங்கே பேசிவிட்டு எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர். அதுக்கப்புறம் நோபடி கேன் ஆக்சஸ் தட் ரூம் எவர் அகேன். நம்ம அடுத்து புதுசாக போட்டால் யூ கேன் ஜாயின் அந்த மாதிரி தானே. ஸோ அது பழைய ரூமில் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது ஹைலைட்ஸ் மாதிரி மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு இந்த லிங்க்குக்கு போனால் அவங்களால இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ரூமுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். அந்த நம்பரை இப்போ club.creedcode.dev/ இந்த மாதிரி அந்த நம்பர் போட்டால் they should be able to access that highlight, அந்த highlights இது. ஓகே, அதுதான் நம்ம பில்ட் பண்ண வரோம். It's going to be a very short build. சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு, ரைட்? ஸோ அண்ட் I've listed a bunch of things that we should do here. ஸோ நம்ம ஒரு பப்ளிக் GitHub repoல அந்த footnotes or highlights or whatever you want to call it அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 samples footnote மட்டும் நம்ம அங்கே இப்போதைக்கு போட்டுட்டு அதை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம். பேசிக்லி யூசிங் React. It's going to be very simple. It's going to be a very quick build, right? Okay, so is there a way I can இது எங்கேயாவது தனியாக இது பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் டு சி. சரி, ஓகே, நான் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். just give me 1 minute. Yeah, sure. So if anything this chatல போடுங்க and நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். ஓகே, slight annoying but yeah, let's just get started I guess. Yeah,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு GitHub அக்கௌண்ட், நம்மளோட GitHub ஒரு ரீப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஓகே, CreedCodeல க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். I'm gonna call it Clubhouse Footnotes ன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். It's going to be public, right? Anybody should be able to access it. I don't really mind. Inge vanditta I want to add a couple of files, right? So how do I add a file in GitHub? Okay, so na summa vandu oru chinna text document mari eludha poren. So I'm going to make Clubhouse Footnotes nu solittu ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதில் வந்து ஒன் செகண்ட், அண்ட் இதில் வந்து Clubhouse Footnotes உள்ள போயிட்டேன். இதில் வந்துட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் I'm just going to do a git in it. ஸோ கிட்டுக்கு ஆக்சஸ் git version control enable பண்ணிக்கிறேன் பேசிக்லி இந்த இடத்துல. அண்ட் இங்கே வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒரு 2-3 டம்மி டாக்குமெண்ட். ஸோ அங்கே கிட் ரீப்போவில் போடுறதுக்காக. ஓகே, திஸ் கேன் பி 101.md, ரைட்? மார்க் டவுன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். மார்க் டவுன் ஏன்னா இட் ப்ரொவைட் சம் குட் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட், ரைட்? டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் சம் blubber text. இது ஒன்று. அதே மாதிரி இன்னொன்று கூட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து 102.md, ஸோ it can be anything. இந்த நம்பர் தான் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஐடி தட் we're going to use, right? Blubber doc2, right? Can be anything, doesn't matter. ஸோ இதை போட்டு இதை I'm going to push to git first. So git add dot git commit -m add blubber docs git push. Before I push I need to, in the line I need to copy paste this connects my local and the folder GitHub it connects connect பண்ணிடும் basically, right? இப்போ நான் இப்போ git push origin இப்போ current branch பேர் main, இப்போ git push origin main நான் கொடுத்தேன்னா யூஸ்வலாக மாஸ்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ git push origin main கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து எல்லாம் இங்கே புஷ் ஆகிருக்கணும், ரைட்? ஆமாம், ஆயிடுச்சு. யா, அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் திங் தட் வி நீட் இஸ் ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது இங்கே? யா, ஸோ வி கிரியேட்டட் அ பப்ளிக் GitHub repo to store all the footnotes and we added a few sample footnotes. இப்போது now is where we start React, right? So there are two parts to this. First we are going to do we're going to make a very basic we're going to generate a very basic React app. ஓகே, அது ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கடுத்து வந்து Tailwind CSSன்னு ஒரு ஸ்டைலிங் லைப்ரரி இருக்குது. இட் ஜஸ்ட் மேக்ஸ் திங்ஸ் லாட் ஈஸியர். அதை வச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டைல் பண்ணலாம். ஸோ அதை வச்சு அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் பேசிக்லி. ஓகே, ரெண்டும் we can just get it done very quickly. First thing is I'm going to come here, I'm going to go to one tables. So to create a React app basically, there's a tool, create React app அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்குது. ஸோ அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு npx create react app அப்படின்னு கொடுத்துட்டு name of the project I'm going to call this Clubhouse Footnotes. அது பண்ணால் this might take a while, but what this does is basically this tool, this create react app tool என்ன பண்ணுன்னா it generates a bunch of folders and directories with a very very basic React app. எதுவுமே இருக்காது. ஒரு பேஜில் வந்து சுமார் ஒரு React இது சுற்றிட்டு இருக்கும். முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் உடனே அதை இது பண்ணி காட்டுறேன். யா, ஸோ அது பண்ண பிறகு we'll have to install Tailwind CSS. ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆகிற கேப்பில் Tailwind CSSனால் என்னென்னு காட்டுறேன். ஸோ பேசிக்லி வந்து என்ன சொல்கிறது, இது இந்த மாதிரி தான், இப்படி தான் ஸ்டைலிங் பண்ணுவோம். நம்ம CSS டேரெக்டாக அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக கிளாஸஸாகவே எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? உங்களுக்கு CSS அடிக்க ஜென்ரலாக தெரியல, ரொம்ப நல்லா தெரில, இல்லை
இப்படி இல்லைனா வந்து என்ன சொல்கிறது, CSS போயிட்டு ஒரு ஃபைலுக்கு போயிட்டு அடிச்சுட்டு வர்றது ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ வெரி குட் டூல். ஐ ரியலி லவ் திஸ் டூல். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டூல் இது ஆக்சுவலி. செம்ம யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி இதெல்லாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நேரத்துக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ அது இது பண்ணியாச்சா. இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நம்ம npm start அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான நான் சொன்ன அந்த பேசிக் ரியாக்ட் ஆப் இஸ் நவ் ஹியர், ரைட். ஸோ ஜூமில் இருந்துச்சு, இவ்வளோ தான், ரைட். ஸோ நவ் இப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போது இதை நீங்கள் இதில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இதை வந்து VS கோடில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். 1 minute, ஓப்பன் ஃபோல்டர், டாக்குமெண்ட்ஸ், CreedCode, ஒன் டேபிள்ஸ்குள்ளே Clubhouse Footnotes. இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண ஃபோல்டர் இதுதான், கரெக்டாக. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்தோன்னா app.jsல இருக்கிற கோடு தான் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ரெண்டுத்தையும் சைட் பை சைடு வைக்கிறேன். ஸோ இட் will be easier to see. ஸோ இங்கே learn React இருக்குல்ல. ஸோ I can just remove this. I can say learn React with CreedCode அப்படின்னு நான் சும்மா சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லைவாக ரீலோட் ஆகும். ஆஸ் லாங் as you சேவ் த ஃபைல், இங்கே நீங்கள் என்ன சேவ் பண்ணாலும் அதுவும் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பேசிக்லி. ஸோ நவ் தட் திஸ் இஸ் டன், நம்மளுக்கு இங்கே இதெல்லாம் தேவை கிடையாது. ஆக்சுவலி இது எதுவுமே தேவை கிடையாது. நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு புது அப்ளிகேஷன் போட போகிறோம். ஸோ ஒரு எம்டி டிவ் மட்டும் வைக்கிறேன். இப்போது எம்டி டிவ் மட்டும் வைக்கிறேன். இப்போது இதை போய் பார்த்தோன்னா காலியாக இருக்கும், கரெக்டாக. அண்ட் இங்கே ஏதாவது தேவையில்லாத ஃபைல்லாம் நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். இந்த app.test.js தேவையில்லை, அதுக்கடுத்து app.cssம் தேவையில்லை, லோகோ தேவையில்லை, ரைட். எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடலாம். index.css இருக்கட்டும். ரிப்போர்ட் வெப் வைட்டல்ஸ் தேவை கிடையாது, பட் இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. செட்டப் டெஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், சரி, அது வில் கம் பேக் டு தட் when we deploy, ரைட். ஸோ அங்கே லோகோவையும் நான் இருந்துச்சு, தேவையில்லாமல் இருந்துச்சு, எடுத்துட்டேன், ரைட். app.css ஃபைலும் டெலீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுவும் தேவையில்லை. Okay, so இப்போது this is how the folder structure looks, and now let's install Tailwind. Okay, Tailwind is the styling utility library. இப்போது இது எரர் காட்டும், ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் போயிடும். Tailwind வந்து இப்போ நம்ம கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புக்கு நம்ம இப்போ Tailwind நம்ம ரியாக்ட் ஆப்புக்கு நம்ம Tailwind போட போகிறோம். பேசிக்லி ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. இதை அப்படியே காப்பி, ஒரே நிமிஷம் சைடி ஆன் ஸ்டார்ட்டோட விட்டுறேன். இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே காப்பி, yarn.log ஃபைல் இருந்தால் நீங்கள் அதை டெலீட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு npm install ஜென்ரலாக ஒன்று கொடுத்துட்டு you just wait for that to happen, right. And then you run அங்கே இந்த tailwind.css.comல create react app அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இருக்கும். இந்த லிங்க்கை வந்து நான் சேட்டில் போடுறேன், ரைட், ஃபார் பீப்புள் who want to access it. Okay, this is new. ஸோ நான் சேட்டில் போடுறேன். ஃபெரான் சுலைமான்னு வரது தான் நான் I don't know why it's not taking the CreedCode account, but yeah. Sure. Okay, so இந்த command அடிக்கணும். Next command would be to do இந்த command அடுத்து Krakoங்கிற ஒரு tool install பண்ணணும். So all of that you just follow the whatever appears in that particular document link I've sent. Sign in, open. Are you guys getting these messages?
ஓகே, இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு, பழைய மெசேஜ் வரல. ஓகே, you also need to install the following set of things. ரைட்ரா. வேறு என்ன, இது நான் வந்து சாட்டில் போடுறேன். இந்த கமாண்டையும் அடிக்கணும் நீங்கள். ஓகேயா, வரலன்னா அபினவ் நீ ஆன்லைனில் இருக்கிறதால சொல்கிற, வரலன்னா சொல்லு. ஓகேயா, யா, இந்த லேட்டஸ்ட் மெசேஜ் வருதா பாரு. இல்லைனா if you guys are not getting my messages, go to tailwind.com, search for create react app. First result should suffice. அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே we're going to follow basically. அவ்வளோதான். Yeah, so we did this thing and then we're going to install Krakow install பண்ண போகிறோம். and then இவன் வேறு என்ன சொல்கிறான். ஸோ இந்த 3 ஸ்கிரிப்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ரியாக்ட் package.json ஃபைல்குள்ளே ejectை தவிர இருக்கிற 3 ஸ்கிரிப்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஓகே, அவன் இது பண்ணிட்டோமா. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு krakow.config.js அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, நியூ ஃபைல் ரூட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிடலாம். ஸோ ரூட் இஸ் பேசிக்லி இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபோல்டர். ஸோ krakow config.js I'm going to copy paste கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே copy paste. ஓகே, and then the next thing would be to tailwind.config.js னு ஒரு ஃபைல் should be generated. ஸோ அந்த ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா டெர்மினலில் போயிட்டு npx tailwind இந்த மாதிரி அவன் சொல்லியிருக்கான், அந்த இதை அப்படியே பேசிக்லி ஃபாலோ பண்ணுறோம். this should all work. டாக்குமெண்டேஷன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. ஓகே, அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும். இதில் போயிட்டு we just need to copy paste this particular thing. ஸோ Tailwind என்ன பண்ணனா, it gives you a lot of styles. ஓகேயா, but the thing is with இந்த மாதிரி any kind of web applicationக்கு if you have a lot of styles, all of those styles need to be loaded. கரெக்டாக when you ஒரு பேஜ் லோட் ஆச்சுன்னா அந்த பேஜான தேவையான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே லோட் ஆகும். கரெக்டாக. ஸோ தி திங் இஸ், தேவையான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் எல்லா ஸ்டைல்ஸும் ஒரு கிளாஸ் ஃபைல்ஸில் ஒரு .css ஃபைல்ஸ் எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து என்ன நடக்கும்னா எல்லாமே லோட் ஆகும். ஸோ இட் இன்க்ரீஸஸ் தி ஆசெட் சைஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ Tailwind என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த purge அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் HTML ஃபைல்ஸில் என்னென்ன கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த only those styles will be loaded, decreasing the final size of your build, and then final size குறையும். It will be faster in terms of when you deploy. After you deploy application use பண்ணும்போது it will be a little bit more faster. I don't know if it will be significant, but it will be a little bit more faster. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த tailwind.config.jsல அந்த purgeல போயிட்டு அங்கே இருந்ததை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இது ஒன்று மட்டும்தான். ஸோ index.cssன்னு ஒரு ஃபைல் நம்ம இங்கே விட்டு வச்சிடணும் இல்லையா, உள்ளே இருக்கிறது எதுவுமே நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை. அவனோட டாக்கில் கொடுத்துருக்கிறத போட்டால் போதும். வேறு என்ன இருக்குது? யா, ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல். இப்போது நம்ம சர்வரை ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா npm start அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா Tailwind எல்லாம் இன்டெகிரேட் ஆகிட்டு எல்லாம் இருக்கும். காலியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் நோ கோட் ஸோ ஃபார். அப்ளிகேஷனுக்கு கோடில் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, யா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது, ஸோ கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் ஸ்கேஃபோல்டிங் பண்ணிட்டோம், இன்ஸ்டால் Tailwindcss பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ நவ் வி நீட் டு மேக் ஷுர். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து, ஸோ ஐடியா வந்து என்னென்னா வந்து இங்கே ஏதாவது நம்பர் போட்டோன்னா GitHubல அந்த நம்பரை போய் ஃபெச் பண்ணி அதை ஸ்க்ரீனில் காட்டணும்.
அதுதான் ஐடியா பேசிக்லி. அதுதான் நம்ம that's what we need to build. கரெக்டாக? ஸோ for that what we need to do is what we should do is first get the URL. இப்போது localhost 3000/123 அப்படின்னு சொன்னேன்னா இங்கே 123 என்ன இங்கே டைப் பண்ண 123 நம்மளுக்கு வேல்யூவாக கிடைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். எனக்கும் தெரியாது, ஸோ தேடி தான் பார்க்கணும். ஸ்ட்ரீமுங்கிறதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் வச்சு யூ கேன் கெட் query params. ஸோ இதுக்கு பேர் query params-ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே நம்ம டைப் அடிக்கிறது பேர், ரைட்? ஸோ get query parameters is what we need to do. இது வேணாம் நம்மளுக்கு. it's not a query param. React நானும் get dynamic id. ஸோ இந்த மாதிரி 1 2 this is what we need இல்லையா? So use link to dynamically generate a list of routes. Use call it to indicate URL params, call an ID in the case. Use a match this thing. Okay right. நம்ம டேரெக்டாக டிக்ளரேட்டிவ் ரவுட்டிங்கா? சரி, நம்ம டேரெக்டாக அவன் ரவுட்டர்லேயே போய் பார்த்துருவோம். yeah so first thing we need to do is கோடுக்கு வருவோம். எங்கடா எடிட்டர்? கோடுக்கு வருவோம். so now that we are here we need to install ஒரு new package. okay, npm I install react router DOM. இது ரியாக்ட் router DOM இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் வந்து பேசிக் ரியாக்டில் வந்து யூ கேன் கெட் ஆக்சஸ் டு இங்கெல்லாம் என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது எல்லாமே. ஓகேயா? ஸோ நான் வந்து ஒரு சின்ன கார்டு, ஸோ நம்ம Tailwind CSS போட்டிருக்கோம்ல, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் அ வெரி ஸ்மால் கார்டு காம்பனண்ட். ஓகேயா? ஸோ பேசிக்லி எப்படி இருக்க போகுதுன்னா பேஜ் ஃபுல்லாக லோட் ஆனாலுமே நம்ம வந்து நடுவில் ஒரு சென்டரில் ஒரு சின்ன கார்டு மட்டும் காட்டினா போதும். ஓகேயா? ஸோ அந்த வித் ஆல் த ஃபுட்நோட், அந்த கார்டு கேன் எவ்வளோ ஹைட் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த ஃபுட்நோட், பட் இட் வில் பி எ கார்டு ஆன் த சென்டர். தட் சம்திங் ஒரு சின்ன பேசிக் ஸ்டைலுங்கண்ணா. அது ஒன்றும் ரொம்ப நேரம் எடுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஐம் கோயிங் டு சே இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம், சும்மா card.js. ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், const card is equal to ஒரு சாதா ஃபங்க்ஷன். this is going to return an empty div for now. இதை வந்து I need to be able to use there. ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் கார்டு. ஓகேயா? ஸோ இப்போது இதில் வந்து சும்மா ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு இது பண்ணிட்டா. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ஸ்டைல் பண்ணிடலாம். ஹலோ வேர்ல்டுன்னு தரேன். ஸோ நான் இந்த இடத்துல இந்த app.jsல அதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இம்போர்ட் கார்டு ஃப்ரம் எங்கே இருக்குது, /components ஃபோல்டருக்குள்ளே கார்டு. கரெக்டாக? ஸோ நவ் இங்கே வந்து கார்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போது நம்ம அப்ளிகேஷன் போனோன்னா hello world. So basically that card component is now here. Okay, so first thing we want to do is I want to make sure that this is centered, right? அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், class name is equal to ஒரு grid view வச்சுட்டு gridல place items center அப்படின்னு சொல்லிட்டு these are these things in இது. And so basically the center ஆகுது, but the reason it's not in the middle of the screen is because அந்த டிவ்வோட ஹைட்டில் அது சென்டர் ஆகுது. ஸோ டிவ்வோட ஹைட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டோட ஹைட்டு மட்டும்தான். ஸோ அந்த டிவ்வோட ஹைட்டு வந்து ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஹைட் வரணும் எனக்கு. ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெச் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு நான் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நடுவில் வந்துடும். ஸோ
இதுக்கு தான் நான் Tailwind யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி. லைக் எப்படி சொல்கிறது, இட்ஸ் மச் ஈஸியர் டு டைப் இன் த கிளாஸஸ் rather than go back, write the CSS, come here, import those classes. எல்லாமே நான் இங்கே பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸி தானே. ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த கார்டை போயிட்டு டிசைன் பண்ணலாம். ஓகேயா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்டுக்கு வந்து என்னென்னா நான் என்ன டெக்ஸ்ட் அனுப்புகிறேனோ அந்த டெக்ஸ்ட் தான் எனக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரியாக்டில் வந்துட்டு யூ கேன் பாஸ் டேட்டா ஃப்ரம் திஸ் திங். ஸோ இங்கே app.jsல இந்த கார்டுக்கு வந்து நான் சும்மா டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன வேணால் அனுப்பிச்சிக்கலாம். சும்மா இப்போ இங்கே வந்து ஹலோ வெல்கம் டு CreedCode அப்படின்னு நான் சும்மா சொல்கிறேன்னா வெல்கம் டு CreedCode அப்படின்னு நான் சும்மா சொல்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா யா. ஸோ வெல்கம் டு CreedCode அப்படின்னு நான் சும்மா வச்சுக்கிட்டு சொன்னேன்னா அந்த டேட்டா இங்கே வந்து எடுத்து இந்த ஹலோ வேர்ல்டுக்கு பதிலாக அதை காட்டணும் பேசிக்லி. கரெக்டாக. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா இஸ் ஈக்குவல்டுன்னு பாஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்ட் அ ப்ராப் இன் React. ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்பை வந்து இங்கே வாங்கணுன்னா இங்கே ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு கான்ஸ்ட் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராப்ஸ் டாட் இங்கே என்ன பேர் வச்சோம், டேட்டா தானே. ஸோ ப்ராப்ஸ் டாட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டோன்னா அண்ட் இந்த இடத்துல ரியாக்ட் தானே. ஸோ ரியாக்டில் வந்து அந்த வேரியபிளை இது பண்ணிக்கலாம், ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். அந்த வேரியபிளை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இங்கே அது பிரேசஸில் போட்டு அது வேரியபிள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கும். ஓகே. ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நான் இங்கே டேட்டான்னு டைப் இந்த பிரேசஸ் எல்லாம் போட்டேன்னா டேட்டாங்கிற டெக்ஸ்ட்டு வரும். இதுவே வந்து நான் அதை பிரேசஸ்குள்ளே போட்டேன்னா இங்கே தூக்கிட்டு போட்டேன்னா அது வந்து நான் என்ன டேட்டா அனுப்புகிறேனோ அது வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒர்க் ஆகும். ஓகே. ஸோ நவ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டைல் திஸ் இன்டு அ கார்டு பேசிக்லி. ஓகேயா. ஸோ கார்டு போடணுன்னா I can do a couple of things. I can do ஒரு பார்டர் போடலாம், பார்டர் 2 வைக்கிறேன். ஓகேயா. பார்டர் வந்துடுச்சு. இதுக்கு வந்துட்டு வித் 64 கொடுத்து பார்ப்போம். சரி ஓகே வித் 64 ரைட்டு. ரவுண்டட் எல்ஜி பார்டர் ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேயா. ஷேடோ கொடுப்போம், ஷேடோ எக்ஸல் கொடுத்தா கார்டுக்கு வந்து இதாகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து ஒரு லைட் ஆஃப் ஃபார்மேட் நம்மளை மதிக்கலை எடிட்டர். சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுக்கு வந்து லைட்டாக எல்லா சைடும் பேடிங் தரேன். இட்ஸ் நாட் நைஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ எல்லா சைடும் பேடிங் தரேன். ஓகேயா. 64 வேணாம் எனக்கு, டெய்ல்விண்டில் எனக்கு 128 வேணால் கொடுத்து பார்க்குறேன். ஸ்டைலிங்க்கு எனக்கு பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்னன்னு நம்ம Tailwind டாக்லேயே போய் பார்த்துருவோம். வித் இப்படி வந்தோன்னா let's say I wanted to take 128 specific size இல்லாமல் let's say I wanted to take half of the screen size அப்படின்னா yeah I think this should be good for this thing. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் சைஸ் half எடுத்துக்கோ. no matter என்ன சைஸில் இருந்தாலுமே it will be in the center, it will take half of the screen size. அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் டவுன் டிஸ்பிளே ஆகிடும். that makes sense. okay so now இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா now we need to get the value from here /123 அந்த மாதிரி. okay so I am going to have நான் இதை பண்ணிட்டேன். சரி இதை நான் வந்து கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரி இது பண்ணுறேன். சரியா. இப்போதைக்கு this is the best I can do in terms of formatting.
yeah, so இப்படி இருக்கா. So I think this should be enough for now. Okay, இது போதும். Okay, so now நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, we need to route things. சரியா? So we need to look into the routerலேருந்து வர டேட்டா, இது என்ன டேட்டா வருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே, what is this? This is not React. Okay, router.map. ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் he's setting a route. Okay, see, this is not what I want. Let's find out together. Yeah, so this is very similar to what I want. Okay, so /:id அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா, so we need to set up a router first, correct? So I'll make a router file. Okay, I'll make a router file, router.js அப்படின்னு ஒன்று போடுறேன். அதில் வந்துட்டு I'm going to, what does he say? என்ன சொல்கிறான்? Switch exactly, exact, blah blah blah. I don't want any of these. Not found route on வச்சுக்கிறான். Okay, so browser router as router, switch, route and link. Okay, switch statement kulla you have a couple of routes, one it goes through them. Got it, sure, we can do work with that. So yeah, so நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, const router is equal to இது பண்ணிவிட்டு we're going to return a couple of things. Okay, first thing is going to be, we're going to import routers first. So okay, so import browser router as router. கண்டிப்பாக ஸ்விட்ச் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். வேறு என்ன தேவை நம்மளுக்கு? இவன் வந்துட்டு ரவுட் தேவை நம்மளுக்கு, கண்டிப்பாக ரவுட் தேவை நம்மளுக்கு. வந்து இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன், தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம். தி அதர் ஒன் லிங்க் தேவையில்லை இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டெவ்வுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ரவுட்டர் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் போட போகிறேன். ஸோ ஸ்விட்ச் கேன் ஹேண்டில் மல்டிபிள் ரவுட்ஸ் பேசிக்லி. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கோனா பி ஒரு ரவுட் காம்பனெண்ட் மட்டும்தான். அண்ட் பாத் இங்கே கொடுக்கணும். ஓகே, பாத் அப்படின்னு கொடுத்து பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு /:id அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அப்போனா என்ன காம்பனெண்ட் ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா, காம்பனெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த கார்டு காம்பனெண்ட் ரெண்டர் ஆகணும். ஆனால் I need to render with some props as well, கரெக்டாக? ஸோ we need to use render as a method. Okay, so we need to basically do this. புரிஞ்சுது? Okay, so render is equal to and this props will contain this value. id எல்லாம் இதுலயே வந்துரும். So props வாங்கின உடனே we are returning we should return the card component with the same props. Okay, I'm going to return the card component, number in a card component with the same props. Yep, this should do it. And now I am also going to say console.log of props பண்றேன், just for the sake of to see what is being returned. I have this,
யா இப்போ நான் app.jsல இந்த கார்டு காம்பனெண்ட்டுக்கு பதிலாக நான் ரவுட்டரை போட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். import router from router./router. ஓகே, ஸோ அதை நான் ரவுட்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னா இல்லை, இதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ரவுட்டர். ஓகேயா, yeah, so now if we come here, router has already been declared. Oh, I'm using a redundant name. Yeah, makes sense, right? Router component in பேரை மாத்திடுறேன். router component அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரை மாத்திடுறேன். now வச்சுடுவா. ஸோ டேட்டாவே இல்லை, அதனால ஒரு ஹாஃப் சைஸில் கார்டு மட்டும் வருது, ரைட்? பட் ப்ராப்ஸில் வந்து /123 நம்ம அடித்த வேல்யூ கரெக்டாக வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அவன் கிளியராக சொல்லியிருப்பான். நம்புவோம், இல்லைனா நம்ம அந்த இதுலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட். ஸோ கான்ஸ்ட் ஆஃப் props.match.params.id அதில் தான் நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா வரும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை லாகிங் தட் செப்பரேட்டாக. கார்டில் வந்துட்டு console.log of props.match.params. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணுவோம். let's see what shows up. அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணுவோம். yeah, so id வருதா? so we're able to access the id now, right? so if I do 1 and if I do 101 nalume we're able to get this thing. yeah, perfect. So now comes the interesting part. Now comes the interesting part, right? so inge data ku badala I can just do match எடுத்துக்கிறேன். match குள்ள எனக்கு match எடுத்துக்கிறேன். props-லேருந்து match வேணும், கரெக்டா? and const id is equal to எதுக்கு இவ்வளோ பண்ணுறேன் நான்? சரி, props.match.params.id ஐடியை மட்டும் இப்போதைக்கு நான் இங்கே போங்க. டேட்டா வேரியபிள் doesn't exist anymore. ஐடியை மட்டும் நான் இங்கே போடுறேன். let's see if this works. yeah, so whatever data we send here இது இங்கே இப்போ கார்டில் ரெண்டர் ஆகும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ நவ் லெட்ஸ் டூ சம். ஓகே, ஸோ நம்ம பாக்கி என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ யா, we are now able to get the id directly. we're now able to get the id directly. so we can mark this, use fetch to get required data. so இதுதான் பண்ணோம். so this is the important part. so basically any kind of file. so ipo we are able to see, the thing is we're able to find this document on GitHub, correct? GitHub. so with an API call we can definitely get this data. okay, I'll tell you how. so ipo when you go to raw you get the content of that MD file. so raw.github.user.content/username/repo name/branch name/file name and porting, you'll get the content. so another thing I want to say, show before we do this. so www.google.com irukku, correct? so what do you think happens? I'm assuming everyone knows how to make API calls. okay, so it's going to be very simple, right? you can just follow along. so this in the page order, what do you think happens if I try to retrieve the contents of this page? if I try to make an API call to this page, what do you think happens? We'll test that out. so first let's try to
make a curl command to www.google.com. curl is basic. curl வச்சு you can make an API call. either நீங்க இந்த postmanலயும் பண்ணி பார்க்கலாம், right? Same thing only will come. So curl www.google.com, this is a get request, right? பண்ணா this is basically the HTML of that particular page. அந்த பேஜ்ல இருக்க எல்லா HTML இதுதான். ஓகே, இதே தான் will find if we do inspect element கொடுத்துட்டு இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த டேட்டா தான் இங்கே வருது. ஸோ ஐட்டம் ஸ்கோப் இப்படின்னு ஆரம்பிக்குதா, இங்கேயும் ஐட்டம் ஸ்கோப்னு தான் ஆரம்பிக்கும். த ஐட்டம் ஸ்கோப் இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் த சேம் திங், கரெக்டாக? ஸோ இப்போ நவ் லெட்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் திஸ் பேஜ். இந்த பேஜை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னா இது வந்து பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ப்ரௌசர், இது வந்து நம்மளுக்கு HTML மாதிரி எல்லாத்தையும் காட்டுது, கரெக்டாக? பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே திஸ் இஸ் அ மார்க் டவுன் ஃபைல். ஸோ லெட்ஸ் இந்த இதுக்கு நம்ம கெட் ரிக்வெஸ்ட் அடித்தா என்ன நடக்குதுன்னு லெட்ஸ் ஃபிகர் அவுட். ஸோ கேர்ள் அந்த லிங்க் கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்னோடய கண்டென்ட் அப்படியே இங்கே கிடச்சிருது. நான் என்ன டைப் அடித்து வச்சுருக்கனோ அந்த கண்டென்ட் கிடைக்குது. ஸோ இஃப் ஐ சேஞ்சஸ் டு 102 blubber.2ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைக்குது. இது டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட், திஸ் இஸ் சம் blubber text. ஸோ these are the two documents that we type. ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா we just need to go to this particular URL, அந்த டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்க்ரீனில் காட்டணும் நம்மளுக்கு, அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஹவு வி கேன் டூ தேட் அப்படின்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரா லைப்ரரியும் தேவை கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், எவ்ரி டைம் திஸ் பேஜ் லோட்ஸ் ஆர் திஸ் பர்டிகுலர் கார்டு இஸ் ரெண்டர்ட், நம்ம என்ன டேட்டா வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு யூஸ் எஃபெக்ட், ரைட்? ஒரு யூஸ் ஓகே, சரி, திஸ் இஸ் VS Code கொஞ்சம் லைட்டாக எனக்கு பிரச்சனை பண்ணணும், நான் டைப்பே அடிச்சிடுறேன்னு ஃப்ரம் React. ஓகே, ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் இஸ் பேசிக்லி ஒரு React hook. ஸோ what this React hook does is perform something when something changes on screen. It will perform some action or a function call it will execute when a certain condition is met. அவ்வளோதான். ஓகே, so if once I write it out I think you'll be able to understand. So yeah, so okay, so I'll just type it out. So use effect of அப்படின்னா, so this is basically a React function, React hook, right? இதுக்குள்ளே you can have a callback function. நான் ஒரு arrow function போடுறேன், this can be any function, this can be any anonymous function. இதுக்குள்ளே I want something to execute only இந்த காம்பனண்ட் எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ரீனுக்கு வருதோ, அதாவது நம்பர் போட்டு அங்கே ஏதாவது நம்பர் போட்டேன்னா எனக்கு இந்த காம்பனண்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு வரும். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்த உடனே I want to be able to இதுக்குள்ளே இருக்கிறது நான் ஆகணும். இதில் தான் நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை ஃபெச் பண்ண போகிறோம், இந்த பிளாக்குள்ளே தான். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த பேஜ் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு எம்டி அரே போடலாம். ஓகே, ஒரு எம்டி அரே போடலாம். இந்த இடத்துல வந்து நான் சொல்லலாம் console.log of initial render அப்படின்னு சொல்லலாம், initial render அப்படின்னு சும்மா நான் சொல்கிறேன். let's see if that works, but let's see if we're able to get the correct log message first. React app வந்துட்டோம், ரைட்? ஸோ இந்த நம்பர் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்கே யூஆர்எல் எந்த நம்பருமே கிடையாது. ஸோ யூ டோன்ட் கெட் எனி திங். இப்போ நான் யூஆர்எல்லில் வந்துட்டு /123 அப்படின்னு நான் தரேன். ஸோ தந்த உடனே வாட் ஹேப்பன்ஸ், நம்மளுக்கு இங்கே டேட்டா வருது, இனிஷியல் ரெண்டர் வருது. ஸோ இனிஷியல் பேஜில் இது வருது, கரெக்டாக? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இந்த ஐடி இருக்குல்ல, அந்த ஐடி வச்சுக்கிட்டு I want to be able to get the data. ஸோ நான் எப்படி அந்த டேட்டா எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, I'm going to make an API call. How I would do an API call அப்படின்னா, const response is equal to, there is something called fetch அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஜாவாஸ்கிரிப்டில் ஃபெட்ச்னு ஒரு API இருக்குது. API interchangeably you can use. அது ஃபெட்ச்னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்குது, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ரைட்? So இதில் வந்து all I need to do is pass in the URL I'm going to this thing. So the sample URL would be https://raw.github.this thing blah 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 blah. இது ஃபுல்லாக நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு, the only thing that is going to change here is this number.
ஸோ நான் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கிட்டு so one second, fetch of this particular this thing. I'm going to use backticks இங்கே இந்த இடத்துல. அப்போ தான் எனக்கு வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டிங் சின்டாக்ஸ்லாம் வரும். backticks யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். yeah, so இந்த இடத்துல வந்துட்டு so please note this is a backtick, this is not a normal quote. Okay, yeah, I'm just closing it in normal backticks use பண்ணுறேன். I'm not using normal quotes. So இப்போ நான் backticks போட்டிருக்கிறதால now I can just leverage this and use $id நான் இங்கே போட்டுக்கிட்டா எனக்கு இந்த வேரியபிள் வந்துட்டு இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். ஓகேயா? ஸோ fetch வந்து will get all of this, will get the data from here. அதை வந்து நான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா fetch dot so fetch வந்து returns a promise. So it is an asynchronous operation. The API call might take as const text is equal to set text is equal to use state of empty string ன்னு கொடுத்துட்டு இந்த text வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு இங்கே வர டேட்டாவை செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டூ செட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இங்கே வர என்ன டேட்டா வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அப்டேட். ஓகே, யா, ஸோ வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அப்படியே வைக்க செட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே, so but the thing is India, I think this should cause an error. I'm not sure, I don't remember, in a while since I used fetch. So பார்க்கலாம். ரைட், இப்போ நம்ம இங்கே வரோம். use state is not in the error is not what I expected, but I know what this is. card உள்ள போயிட்டு every time you use you have to import it. அது நான் வந்து for some reason பண்ண மாட்டேன். சரி, okay, objects are not valid in React. So வந்து the response is an object, but நான் அது வந்து you can't really render an object directly in HTML. So responseலேருந்து வரது I have to convert it into a JSON. This thing, hold on. So I would have to do இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு like I'm going to change this to use async await syntax, which is much easier to do, right? So நான் என்ன பண்ண போகிறேன், const fetch data சும்மா எழுத போகிறேன். This is going to be an async await syntax யூஸ் பண்ண போகிறேன். So this is going to be an async function. So this is going to do const response is equal to await of fetch of the particular URL. Excuse me, let's sneeze. Okay. DI codes. Okay. Yeah, so I'll just type it out. VS Code is kind of annoying for me. So const response is equal to await fetch of the URL. I'm going to copy the URL again. I'm going to use backticks instead of normal quotes. Backticks la vandittu I'm going to say dollar braces id, right? So await of fetch idu panniten. Ipo na vandu inga console.log of response appdin kodutena எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் லாக் ஆகும், பட் இட் ஓன்ட் எப்படி சொல்கிறது, இட் ஓன்ட் ரியலி பி சம்திங் கன்சியூமபிள். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபெட்ச் டேட்டாவை நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன்னு லெட்ஸ் see what happens. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஸோ இதோட இது வந்து ஸோ 1 2 3 is not 4 or 4 not found with the message. இப்போ நான் 101 கொடுத்தேன்னா ஸோ இது வருது 200. ஓகே, டேட்டா ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும். 1 minute. பாடியில் ரீடபிள் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து we have to convert to a JSON.
ஸோ நவ் இது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இது மாதிரி I'm just gonna wrap this inside another this thing yeah a weight இங்கே வரதோட .json okay நான் console.log ரெஸ்பான்ஸில் போட்டுறேன் என்ன வருது அப்படின்னு இந்த வாட்டி பார்ப்போம் uncaught error டாட் டெக்ஸ்ட் பிகாஸ் அது ஜேசானாக வரல டெக்ஸ்டாக தான் வருது ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம டீபக் பண்ணணும் உட்காந்து ஸோ இதுக்கு அவைட் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் oh never mind I think I know அது dot text of it's a function right அதுதான் வந்து so yeah test document this is some blubber text so now we're able to get this thing so if I do 102 now blubber doc2 right the API call is happening we're able to get the data so அந்த டேட்டாவை நம்ம கார்டில் காட்டணும் இப்போ கரெக்டாக ஸோ கார்டில் காட்டுறதுக்கு நம்ம அதை என்ன பண்ணோம் வர டேட்டாவை செட் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு இது பண்ணோன்னா யா ஸோ blubber doc2 ரைட் இந்த மாதிரி வருது and if I do 101 here இது மாதிரி வரும் இப்போது வந்து சும்மா சம்மந்தமே இல்லாமல் எதாவது கொடுத்தேன்னா 404 not found அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ நவ் த திங் இஸ் இப்போது மேட்ரு என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே அந்த நம்ம டேட்டா ஃபெச் பண்ணிட்டோம் நவ் we're going to make this this is basically markdown இல்லையா ஸோ ஒரே ஒரு ஹேஷ்னா இட்ஸ் லைக் அ பிக் ஹெடர் ஸோ அது ஹெடர் மாதிரி காட்டணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஹெடர் மாதிரி காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஏதாவது ரியாக்டில் மார்க்டவுன் ஹெடர் பண்ணுற காம்பனன்ட் இட்ஸ் going to be really hard tough to build our own component to do this பட் கண்டிப்பாக யாராவது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம we can go to npm and get that so yeah so we're using fetch to get required data based on id that we're doing so we just need to find a react component to render markdown so idukagave I think there is something called react markdown but I'm not sure ஞாபகம் பார்க்கலாம் react render markdown அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா yeah there's something called react markdown installation would be like this okay in the mari you just need to wrap whatever data inside that markdown thing avladha okay cool romba simple usage da appadina so ipo na first enna panna porana I'm going to do npm install react markdown yeah install பண்ணியாச்சா next thing I'm going to do is I'm going to அவனோட யூசேஜ் பார்த்துருவோம் yeah so I'm just going to import it அவ்வளோதான் so import this thing நம்ம import பண்ணிட்டோம் and as per his usage நம்ம we just need to wrap இங்கே பண்ணுறதையே வந்து we just need to wrap the text with his component react markdown அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேப் பண்ணிட்டோம்னா yep so hopefully this should have worked this is some blubber text so 102 கொடுத்து பார்க்குறேன் ஏன் மார்க்டவுன் மாதிரியே காட்டும் அதிக மாட்டேங்குது இது நம்மள ரைட் பார்ப்போமா ஏன்னு சரி I'm just gonna test it out
by typing my manual ஒரு இது பண்ணி போட போகிறேன் டெக்ஸ்ட் மாதிரி hash test doc and star news star I don't know சும்மா கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன வருது எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். again server restart பண்ணுமா? பார்ப்போம். I don't think that is it. See, it is rendering it, but it's not the way we want it to be. Right. Okay. Why is that? Source is equal to input. Okay, what is the difference between what I did and even சொல்றதுக்கும்? Or you can just reply apps a call to a markdown process is with the okay. Okay, sourceல கொடுத்து பார்ப்போம். maybe அவன் சொல்ற மாதிரி does that make a difference? I'm not sure. src equals text I think that works. Okay. Oh, it's source, not src. Okay. Source. We've done a latest there. அப்படினாலும் ஒர்க் ஆகலை. live there. Okay, sure, whatever works. Say next what else can we do? Why is it not working? சரி வேறு ஏதாவது காம்பனண்ட் இருக்கான்னு தேடுவோமா? Probably the best solution I started using it myself. Be careful. Bro, அதுதான் ப்ரோ எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? சரி டாக்லேயே போய் பார்ப்போம். Okay. Okay, requires passing the markdown as a string. And how to use the plugin? Like to Tailwind access URL directly. Okay. Okay, proper usage papoma. Okay, I think I need this. I think I need this then. Like
sure. Let's just try it out. Remark GFM done. So I'm gonna install this. I'm gonna install this, and next thing I'm gonna do is I'm gonna import it. I'm gonna import this and remark plugin. ரெண்டுமே நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன். import statementல வந்து அதை import பண்ணிட்டேன். No, I want to import GFM. Okay, yeah. And then I want to pass it as the remarks plugin. Does this matter? சரி, நான் இதை இப்படி தூக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து டெக்ஸ்ட் பழைய மாதிரியே வைக்கிறேன். மாற்றிக்கலாம். ஓகே, சில்ட்ரனில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் கொடுத்து பார்ப்போம். இட் டென்ட் மேட்டர் அட் ஆல். இப்போ நான் இதை கொடுக்கலன்னா ஒர்க் ஆகாது. Or is it? Okay, sure. Okay, let me go grab a kind of lengthy markdown file already written. அது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Maybe it's because I have less text ஒரு மாதிரி இருக்குங்கிறது is one thing as well. I'll go grab one of my personal projects ஏதாவது. இந்த மாதிரி ஒரு this thing, and I'm coming here. புது டேர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். cd Clubhouse footnotes code 103.md ல போயிட்டு I'm going to paste all of this. Git commit -am, add 103, git add dot git commit -m, add 103, git push origin main கொடுப்போம். Okay, so this has some reasonable content. Okay, இதுக்கு வந்து 103 கொடுத்து பார்ப்போம். Okay, so it's working, but it's not this thing. Okay, so we'll have to figure this thing out, package out. It's not a very good package, if that is something I can say. I need to figure this out at some point. Okay, cool. Let me see if there are any other markdown examples. Okay, yeah, this is something I could use. They're using something here. And render our markdown. Okay, where is the file name? File எடுக்கிறோம். Okay, npm react markdown post.content.
but it doesn't show an image because you get only the name of the file. Okay, let's optimize and customize the image. That is not something I require. Okay, I think I'm using it wrong, not entirely sure. Okay. What is this? React Markdown is the #1 this thing, and that's what I'm using. Bro, எனக்கு டாக்லேயே எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு புரியலனா எப்படி ப்ரோ? இதுவே எனக்கு வரல. நான் வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு. எனக்கு இது வருதா, எனக்கு அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் சி ரைட், இது அவனோட டாக்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டரை ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கான். ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு போடுறேன். ஸோ ஐ நீட் டு கோ டு சம் ரவுட். Hey, it works. Oh, but still it's not a H1 yet. Okay, I think there's some more things that need to be figured out. I guess I will come back to this at some point. So right now I'm just going to say dt. I'm just going to render the text here. Varamari varatom. Right? No matter how big the text is, I'll figure that out. Maybe I'll come back to you guys with another video. I'm not entirely sure if I can figure that out right now. So yeah, this is okay. This should be good enough for now because this still renders the markdown. I don't think the package has good support. We'll have to come back to that. So I don't need GFM. I can go uninstall it as well. npm uninstall remark, npm install remark GFM erka. Just need to append to here. Yeah, I've uninstalled it. Okay, so what else do we need to do? So we have a React component to render markdown. We have basic styling. I think this is good enough. So let's deploy this. Yeah, that is important. So I'm going to go to this thing. Okay, so I'm going to go to Netlify. So Netlify is this online platform where you can just deploy your static sites. Static as in React sites are static, basic static sites. We'll make a new video. The video now we'll make a new video. So I'm going to log in. I'm just going to deploy. So first, before we deploy, I need to push all of this to Git. So Git status. I don't think this has a repo yet. Oh. 1 second, git log. Oh, this is not this. Okay, hold on. So it works, right? It's a working application. Git status. This doesn't have a repo yet. So git add dot git commit -m initial version to do React markdown to be fixed. Right, this is just a quick reminder for me, and I need to make sure that this is accessible. I need to make sure there's a repository for this CreedCode. So I'm going to go to my organizations. I'm going to go to CreedCode. I'm going to make a public repo. I'm going to leave it public. I'll make it private. I'll make it public later. Clubhouse Footnote log. Yeah, sure. Doesn't need anything else, and I'm going to create.
and I'm gonna copy this particular line of code. I want to connect my local folder to my GitHub remote, and now I can git push origin main. Yeah, so now that is done, we should be able to see all the files here. This is a readme that comes with the original React app or a readme, and yeah, so this is a good start. Now we need to deploy this, right? So deployment is very simple. I'm just going to say new site from Git. I'm going to say choose GitHub. I've already authorized. You might have to authorize yourself. I want to give access to certain repositories. Yeah, footnotes log, main branch deploy agano, npm run build is the build command, and publish in the build folder then publish agano. And if I say deploy, we should be deploying, and konja nerathila our site should be live. So what Netlify is a static site hosting platform. So you can host any kind of application. You can host your index.html on the mari vechu or html css app you can host, illa view app irka, react app irka, enna app irundhalume you can host. So adu ellame you host panikala. And deployment is very simple. I had to make 3 button clicks to deploy it. And the best part is, next time if I want to deploy, I don't have to come in the website ku vandittu na deploy panana avasiyam illa. I can just git push origin main nu kodutanda, adu na thiruppi koduthanale terminal la kodutale latest code push ana odane ingey vandu deploy aidum main branch la. So that is pretty neat. Yeah, so let's wait for this to get over. I'm kind of bummed out that this is not working. So if I do yarn start, if I do yarn start and I go to 104, it says 404 not found. Otherwise no, okay, right, sure, this works. This is all I need for now. Yeah, deploy iditsa. Let's wait for a bit. Should be over in a while. So it basically runs through all the processes. Number React app general pandrona enna பண்ணுவோம், we'll clone the folder, we'll do an npm install, and then we'll do npm start. So the npm install is what is happening right now. So npm install nadandiruchu, and so now it is building the static site assets, right? So npm run build in kodutha, we can do the same here as well. Oh, and this error is because there are warnings in this thing in the code. So once we clear these warnings, it'll be fine. I forgot to clear them. So card is defined but never used in app.js line number 2. App.js line number 2. Yeah, and this is done. And other parts, use effect is missing a dependency, either include it or remove the dependency array. Where is this? Yeah, I can do that. I can just remove the dependency array. That should be fine. Format, save. Okay, so there are no more warnings. Let's just quickly test the application. Yeah, so 101 adin kodutha vandirudha, 104 abdin kodutha not found, 103 abdin koduthavna
So some markdown syntaxes work, some don't. Okay, sure. So I fail ஆயிடுச்சு. So instead of clicking retry deploy or anything, all I would require is git add dot git commit -m remove warnings in கொடுத்தனா git push origin main கொடுத்தனா deployment should start automatically actually. So I come here, cranky surely so the site deploy automatically started. This failed, this automatically started. And yeah, I think this should work. Let's see. I hope you guys were able to follow. Okay. So it's going through the whole process again. It's doing an npm install actually right now. So might take a bit. Either number yarn use panna would have been faster, but for the sake of not making it beginner friendly, I'm using npm. Yeah. Server stop anytime. Okay. So yeah, so build started. Let's see. Let's hope for the best. Work, please. And yeah, we're done. So and the site is live. Perfect. So now we can click on preview. It will take us to the site. Netlify generates a random this thing for us. So நம்மளோட இதுனா slash some number கொடுத்தோம்னா /101 கொடுத்தா oh yeah, Netlify has this problem where you can't deploy sites with routes. Okay, React routing Netlify. So let's fix that first. Yeah, so we'll have to fix it. What is this? Okay, yeah, this all is fine. You will not get see, this is the same error that we're getting. And because when we try to access any route on local, React router handles the routing, but when we deploy the application on any server, direct access the route will send the request to the server itself, Netlify in our case. But as there is no add route handler on the server side, you will see a page not found error. But Netlify provides a way to fix this. Create a new file called _redirects inside the public folder of our project and add the following content inside it. To redirect also index.html. Index.html file contains a React app code. It gets generated inside the build folder when the yarn build. Yes, I understand. Sure. So all we need to do is create a new file called _redirects
Inside the public folder, so new file, calling it underscore redirects. Come here, I'm gonna copy this, I'm gonna paste this here, I'm gonna paste this here, and now push the changes. Yeah, now I can just push these changes, git add dot git commit -m add redirects Netlify, and I push it again, and the deployment should start. I hope it started. Yeah, it started. So let's just wait for it to get built and deployed. Might take a while again. So yeah, you guys can forward at some point. Like if you're watching this in the later future, you guys can forward at some point. Yeah, so that was fast. So it had data cached. Adanala deployment was build happened faster. Cache aichu. Now the site is live again, so we can come here. So I'm hoping this works now. So if I do 101, and it works. That's amazing, right? 102, it works. 103, it works. Perfect. So one more thing I'd want to do is I want to just this URL is kind of janky. I don't want to. It's unusable, right? I want to make it just readable. I'm not going to do club.creedcode.dev right now, but I just want to make it a readable website. Give it a readable website URL. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், site settingsல போயிட்டு domain management edit site name கொடுத்து I'm just going to give it CreedCode Club. Yeah, so now CreedCode club.netlify.app/101 or 102 கொடுத்தா we should be able to access the docs. Yeah guys, so we've deployed it. So deployment முடிச்சிட்டோம், but we still need to find out what the React component needs to have for it to work properly, but I guess otherwise it's fine. So yeah, cool. Varala. The keyboard is so satisfying. Oh, okay. Hi. Okay guys, bye. I think we're done and deployed. So